Habari za saizi wanafunzi wangu, karibuni sana katika kipindi chetu. Hapa leo tunaendelea kujifunza session au moduli ya mambo ya care of patient with medical condition. Na leo nitapenda kushirikiana na nyinyi katika session 9 ambayo inahusu nursing care to a patient with Angina Pectoris and Myocardial Infarctions. Hizi ni condition ambazo zipo katika moyo na ziko very common kwa binadamu. Ni vizuri tukazielewa na tukaweza kuzitofautisha. Katika session yetu ya leo tutakuwa tuna malengo yafuatayo kwamba you have to define Angina Pectoris and myocardial infarctions, but also you must be able to identify types of Angina Pectoris. You must be able to explain the pathophysiology of Angina Pectoris and myocardial infarctions. How does Angina Pectoris and myocardial infarctions occur? But again, you must be able to explain the signs and symptoms of Angina Pectoris and myocardial infarctions. Also, you must be able to know the diagnostic measure of Angina Pectoris and myocardial infarctions. And lastly but not least, you'll be able to give care to a patient with Angina Pectoris and myocardial infarctions. So those are the main tasks which you are supposed to cover at the end of these sessions. So you're welcome. Stay tuned to listen the difference between Angina Pectoris and myocardial infarction. So what is Angina Pectoris? Angina Pectoris, commonly known as angina, is a recurring severe chest pain or discomfort which happens as a result of myocardial ischemia caused by an imbalance between myocardial blood supply and oxygen demand. Tunaposema Angina Pectoris tunamaanisha kwamba angina maana yake ni chest pain, na ni chest pain ambayo inatokea mara kwa mara, inajirudia au unapata discomfort na inasababishwa na myocardial ischemia, yani katika ile misuli ya moyo au katika sehemu ya moyo panapata ischemia. Ischemia means lack of blood supply. So panakuwa na imbalance kati ya blood supply na oxygen demand. Kumbuka kwamba oxygen ina supply, damu ina supply oxygen katika sehemu mbalimbali za mwili. So moyo kama kiungo na wenyewe pia unahitaji nini? Oxygen. So unapokosa damu unakosa nini? Oxygen. As a result mtu anapata shida. So what happens mpaka mtu anapata Angina Pectoris ni kwamba panakuwa na insufficient blood flow kwenye heart muscles kutokana na kuwa zile coronal arteries zinakuwa narrowed, either with mafuta au plaque au chochote kile zinakuwa narrowed, kwa inasababisha nini? Angina. So angina is a type of chest pain or discomfort when your heart does not receive enough oxygen due to narrowed coronal artery. Kwa hiyo angina ni aina ya maumivu ya kifua ambayo yanatokana na kwamba moyo unashindwa kupokea oxygen ya kutosha kutokana na zile coronal arteries kwa nini ziko narrowed. So angina is a common known heart attack. Location na extent of infarct determine the effect of the cardiac functions. Sababu tutakuja kuona baadaye what is infarct. Infarct ina determine effects of cardiac function. Infarct maana ni kwamba eneo fulani la tissue linakufa kutokana na kutokupata nini? Damu ya kutosha. Mpaka hapo tumeweza kuona what is angina ni kwamba ni imbalance between myocardial blood supply and the oxygen supply. So let us look types of angina. We have 3 types of Angina Pectoris. Number 1 is stable angina. Number 2, unstable angina. Number 3, variant angina or prinzmetals. We have 3 types of Angina Pectoris: stable angina, unstable, and variant angina or prinzmetals. So let us have a look on how does these types of anginas look like and how does it occur. The first type is known as stable angina. This type of Angina Pectoris, stable angina, is characterized by discomfort that typically occurs in conditions associated with the increased myocardial oxygen consumption, such as with increased activity or stress. Inatokea katika zile situation ambazo kwamba mwili unahitaji oxygen moyo unahitaji oxygen ya kutosha kama unafanya kazi kubwa sana au kama una ile stress. Kwa hiyo unajikuta kwamba kuna imbalance kati ya oxygen supply na blood oxygen demand na oxygen consumption na blood supply. Kwa hiyo kuna stress zinazotokea mtu anafanya kazi kubwa sana au ana stress kubwa sana, na matokeo yake moyo unashindwa kupata damu ya kutosha na unashindwa kupata oxygen ya kutosha. Sasa hii stable angina pain usually inaanza slowly na inakuwa worse to the next few minutes, lasting 5 to 15 minutes. Maumivu yanaanza taratibu ya moyo na yanaweza yakadumu kwa dakika 5 mpaka dakika 15. Katika stable angina, pain is mostly relieved by lest or nitroglycerins, but may recur again with the further activity or stress.
hii types of angina pectoris inaitwa stable angina, maumivu yake yanakuwa relieved by rest, kwamba mtu akisikia maumivu chest pain anakwenda anapumzika, baada analala, anakaa kwenye kiti au anapewa dawa inaitwa nitroglycerin, ndio tukiona baadaye. Lakini haya maumivu yanaweza yakalikaa tena kama mtu anakuwa na further activity or stress. Asipoondoa stress au kenda kufanya kazi nzito, hii maumivu yanaweza yakatokea tena. Hiyo ndio stable angina, ambapo kuna maumivu lakini maumivu yanaanza slowly na yanakaa dakika 10 na yanakuwa relieved by rest or nitroglycerin. Aina ya pili ya angina inaitwa unstable angina. This occurs at rest or with minimum exertions. Ile ya kwanza stable angina tumeona kwamba inatokana na mtu akifanya kazi nyingi sana akiwa na stress. Lakini hii ya stable angina, hata kama umepumzika tu, umekaa kwenye meza, kwenye kiti unafanya kazi zako, inaweza ikatokea, au minimum exertion, kazi ndogo, sio kazi kubwa, labda kunyanyua kitanda hivi au kuosha vyombo na kadhalika. So hii inakuwa associated with the rupture of the atherosclerotic plaque and subsequent clot formation within the coronary artery. Hii sometimes zile arteries za supply blood kwenye heart zinakuwa zina plaque, zinakuwa zina kama utando fulani, kama mafuta hivi, au blood clot, au zimeziba. Kwa hiyo mtu anakuja kupata stable angina. So mtu atapata severe and prolonged chest pain than that of the stable angina. Kwa hiyo tumeona kwamba ile stable angina inaweza last 5 to 15 minutes, but hii unstable angina mtu anapata severe prolonged chest pain ambayo ina last kwa muda mrefu. So hii pia ina increase the risk of heart attack na severe cardiac arrhythmias and cardiac arrest. That is the unstable angina. The last type of angina pectoris is known as the variant angina or prismatic angina. This usually develops spontaneously due to spasm of coronary artery. Zile coronary arteries zinapata spasm. Zikipata spasm, mtu anapata hii variant angina. And usually occurs during the periods of rest, usually at night. Hii mara nyingi inatokea mtu akiwa amepumzika au usiku amelala. Sasa zile coronary arteries zinapata spasm. So it can also occur in patients with heart valve disease. Pia wale wagonjwa wenye disease katika valve za heart wanaweza wakapata hii variant angina or uncontrolled blood pressure. Uncontrolled blood, kwamba mtu ana blood pressure ambayo iko uncontrolled. Tuone symptoms of angina pectoris. Kama tulivyosema, tukasema kwamba angina pectoris is a type of chest pain. Usually they have agonizing pain. Naposema agonizing pain ni severe feelings of choking or sensation in the upper chest. Mtu anasikia kifua kimejaa, ambapo yale maumivu yanazunguka kifua kizima na yanakuwa accompanied by severe apprehensions and the feelings of impending death. Yaani unasikia dalili za kufa, kama unataka kufa, unakosa hewa. But also pain, maumivu yanaweza karadiate katika neck, katika shingo, katika jaw, katika shoulder and the inner aspect of the upper arms, upande wa ndani wa mkono, na usually the left arm or teeth. Pia anaweza kusikia maumivu katika jino upande wa kushoto. Lakini pia atasikia weakness or numbness in the arms, anasema vile anakufa ganzi na maumivu zaidi. Lakini pia atapata shortness of breath, atashindwa kupumua zaidi, atasikia kifua ni kizito, or also anaweza kusikia heartburn, sweating, nausea and shortness of breath. Hizo ndizo dalili za angina pectoris. Sasa tuone dalili za myocardial infarctions. Tumesema kwamba infarctions is death of tissue that from decreased blood supply. Ni kwamba ile layer ya moyo imekosa blood supply, na kwa sababu moyo nao ni tissue, unahitaji kuishi, ukikosa damu utaweza kupata shida. Kwa hiyo itapata pale infections, leta kupata kidonda. So huyu mtu mwenye myocardial infarctions atapata chest pain or discomfort or palpitations. Also atasikia radiation kwenye shoulder, neck, arm, but patient might have typical pains or hearty murmurs. Sasa maumivu ya mtu mwenye myocardial infarctions yanaweza katokea akiwa amekaa au akiwa active au akiwa amelala, na yanadumu kwa dakika 20 na kuendelea, but they are more severe than usual angina pain. Maumivu ya myocardial infarction ni very very severe zaidi ya angina pectoris. Pia anaweza kupata nausea and vomiting, decrease in output, edema, anxiety na kukosa oxygen katika ubongo. Sasa
Let us see diagnostic measure of angina pectoris and myocardial infarctions. Sasa hivi kuna vipimo viko vingi sana. Unaweza kufanya electrocardiograms au ECGs ambapo itakuonyesha kuna change katika hizo segment na hizo ST segment kadri ya itakavyoonyesha. Lakini pia unaweza kufanya slam cardiac markers, ukapima damu ukaona kuna elevation of slam troponin au myoglobins na lipid panel. Pia unaweza kufanya coronary angiograms ambapo unaangalia zile mishipa ya moyo kama imeziba au ina obstructions. Lakini pia unaweza kufanya chest x-ray ambayo itaonyesha kama moyo umeongezeka, umekuwa mkubwa, na unaweza kufanya pia echocardiograms kuona moyo unafanyaje kazi. Basi baada ya kuwa tumeona hayo, tuone care. How do you care the patient with angina pectoris and myocardial infarctions? Tumesema kwamba huyu mgonjwa atakuwa na maumivu makali sana. So you are supposed to observe the type and severity of the pain, then provide a pain relieving agent of choice. Kwa hiyo angalia aina ya maumivu alionayo na yanadumu kiasi gani, na mpe dawa ya kutuliza maumivu kulingana na ilivyoandikwa, kulingana na mahitaji yake. Lakini pia monitor vital signs na kuangalia anapumua namna gani, vipi. Kama ilivyo kawaida, mgonjwa awe katika semi-sitting positions ili kureduce oxygen requirement of the ischemic myocardium. Lakini pia utaweza kumpa nitroglycerins sublingually. Kuna dawa ambayo inaitwa nitroglycerins, unampa sublingually chini ya ulimi na unaangalia response yake. But also kwa sababu atakuwa na anxiety, emotional supports to relieve anxiety. Give him spiritual needs, aweze kukumbuka kusali na kuomba Mungu amsaidie aweze kupona katika maumivu yake. Lakini pia balance activities na apate muda wa kupumzika. Lakini pia afundishe ndugu na jamaa kwamba huyu mtu anaumwa, anahitaji kupumzika, anahitaji bed rest. Hata kama ni mwajiri wake, ampe kazi ambazo sio ngumu. Kumbuka kumpa dawa na kumuelezea side effects na jinsi gani dawa zinafanya kazi. Sasa kuna kitu kingine cha muhimu sana hapa. Huyu mtu anatakiwa apewe aspirin dozi ndogo, simple dozi kubwa, aspirin dozi ndogo, kwa sababu anaweza kupata heart attack in patient with chronic stable angina. So angalie pia risk factor za coronary artery pressures, na umwambia aache kuvuta sigara na apunguze uzito kama ameongezeka uzito. Hiyo ndio care ya mgonjwa mwenye angina pectoris. But patient with the myocardial infarctions, this is a typical medical emergency. Myocardial infarction is a typical medical emergency, so anahitaji immediate medical attentions. Ukipoteza muda mfupi, ukidelay tu kidogo, tunaweza tukampoteza huyu mgonjwa. Na lengo kubwa hapa ni relieve pain. Kwa hiyo inabidi tumpe pain killer au pain relief ku reduce anxiety and oxygen consumptions. So atapata oxygen, atapata morphine. Ili morphine inasaidia kufanya vasodilatation na increase perfusions. Lakini pia utampa aspirin ku prevent further clottings, na utampa nitrates ambazo zinasababisha vasodilatation, kufanya ile mishipa ya moyo iweze kufanya ku dilate. Na wakati unampa haya matibabu, ni vizuri pia ukampa psychosocial au psychological support yeye pamoja na familia yake. Pia unaweza kumpa beta blockers, kwa mfano atenolol au propanol, ambazo zina reduce heart rate na force of contractions. Kwa hiyo zina reduce cardiac oxygen demand. Kwa hiyo msingi kikubwa sana katika myocardial infarctions ni kuassess vital signs, physical rest, unampa oxygen na kuimprove respiratory functions. Lakini you have to monitor na output, una reduce anxiety, chakula ambacho kina mafuta kidogo, na aache kuvuta sigara kama anavuta sigara, na afanye mazoezi taratibu, mazoezi madogo. Mpaka hapo ndio tumefikia mwisho wa session yetu, ambapo tumeweza kuona tofauti kati ya angina pectoris na myocardial infarctions. So usually when you have a patient ambapo ana presenting tight or heavy chest discomfort ambayo ina radiate kwenye left arm, neck or jaw or back, huyo mtu atakuwa na angina. Mtu anakuambia kifua kinauma sana, kifua ni kizito, alafu maumivu yana radiate katika mkono wa kushoto, katika shingo, katika mgongo, hiyo ni angina pectoris. But kwenye myocardial infarctions mtu anapata severe chest pain. And myocardial infarctions is a medical emergency which requires immediate medical attention.